هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: الشيخنا حفظكم الله، أنا طويل بالعلم تعلمت اللغة العربية هنا وما زلت أدرس وأحفظ القرآن الكريم، ويقول: كيف يمكن للشخص في مثل هذا الحال يتعلم التفسير والعلوم الشرعية؟ وطلب من فضيلتكم النصيحة لو تستطيعون أن تذكروا لنا الطريق الوصول إلى هذه الغاية. The questioner says that he is a small student of knowledge. He learned Arabic language here and he is still studying and memorizing Quran. How can he's asking for the Shaykh's advice to learn tafsir and other علوم الشرعية, sciences of Islam. So he said, if you can please mention it to me. أفيدونا بارك الله فيكم. نعم، هذا السؤال يحتاج إلى محاضرة، ولنا محاضرات في هذا عن طرق يعني تلقي العلم لطالب العلم وتدرجه في طلب العلم. فهذا يحتاج، هو الآن أخبر أنه يعتني بحفظ القرآن ويحرص على قراءة تفسير القرآن، ولا بد له إذا أراد الطلب العلم أن يسلك السبيل الصحيح في الطلب. فالسبيل الصحيح أن يحفظ من القرآن أو يحفظ القرآن كاملا إن تيسر له هذا الأولى، ومع ذلك يعرف معاني الكلمات وتفسير مختصر موجز يرجع إليه وينظر فيه ويعرف معاني المفردات والكلمات يرجع إليه، وكتب التفاسير كثيرة في هذا المختصر أيضا، وليس المقام ها هنا لذكرها بالتفصيل. ثم بعد ذلك ينتقل للحديث فيحفظ متنا يسيرا في الحديث كالأربعين النووية وغيرها، وكذلك يبدأ بالعقيدة أيضا في الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكشف الشبهات، ويدرس ويتعلم هذه المسائل، ثم يتدرج يعني في هذا الأمر شيئا فشيئا مع دراسته للغة العربية وأخذه عن العلماء إن تيسر له ذلك. إن لم يتيسر يأخذ عن طلاب العلم الموثوقين الموجودين عنده، يلازمهم ويستفيد منهم ويحضر دروسهم ويشاركهم في المحاضرات. ولا شك أن هنا ننبه أنه أثناء طلب العلم أن لا ينصرف كليا للطلب عن الدعوة، أنه يشتغل بالدعوة كذلك، يشتغل كذلك من مجاله في الدعوة الآن هو أن يحرص على حضور مجالس الخير ويساعد فيها ويساهم فيها وينشر مثل هذه المجالس، مثل هذه المحاضرات، مثل الدروس العلمية وغيرها، يجتهد في هذا حضورها والمسابقة فيها والمسارعة فيها. فهذه مما تجعله أو تعينه على الثبات إن شاء الله، الثبات والحرص على طلب العلم. وهناك أمور يعني ليس المجال ها هنا لتفصيلها، والله الموفق. نعم. The Shaykh Hafidhullah, he would have say reality of this scenario that it is in need of a lecture all by itself to answer that question, because there's a whole methodology and behavior in relation to seeking knowledge and learning the religion. He said, but from the area of answering this question with brevity is that he would start with trying to memorize the Quran, the whole Quran, if they're capable of doing that, that they should strive to memorize the whole Quran while learning the meaning of the words of the Quran and learning their explanation. He said that we have numerous books into this subject matter. He said, but of course, this is not the time to address or mention that. He says that he should study from the sciences of the religion, for beginners, books like 40 Hadith of Imam al-Nawawi, rahimahullah. He should study books like the 3 Fundamental Principles, Kashf al-Shubahat, Removing of the Doubts, the book Kashf al-Shubahat. He should study
what is needed of the Arabic language, and that he should also, to the best of his ability, sit in the circles of knowledge from the scholars of Islam. And if he is not able to do that, then he can sit in the circles of the students of knowledge that are there where he's located, those students of knowledge that are mawthuqun, that are trustworthy in their conveyance of knowledge and practice thereof. He said they can sit with those students of knowledge. He said, but at the same time, it is very important that they understand they don't just spend their whole time just seeking knowledge. He said they must also participate in spreading dawah, and giving dawah, and propagating dawah, and spreading the religion by also coming to lessons like this, like what's happening right now, to the lectures of the scholars and benefiting themselves from the beneficial knowledge. He said the combining of these two things is what give an individual, meaning the combining of talabul ilm, seeking knowledge, and giving dawah, it gives one thabat, it gives one firmness upon the religion, and Allah knows best. Now.